for a while. So again, what are these principal roots in irrational numbers? So these two words, oh, my keyboard are not functioning. Okay, these are our set of objectives for today. We will be defining principal root. We will describe principal roots and thus whether they are rational or irrational. So determine whether between what two integers the square root of a number lie. So dalawa po yung kailangan natin malaman dito, the principal root and rational number. Ano ba itong dalawang ito? So let's begin with the lesson number 1. So principal roots and its nature. So kindly look at the figure. Ano po ang tawag dyan? Hulaan nyo. Type on the chat box. What do you call that one? Ano po yan? Yung 1 and 1 naging 1. 1 and 2 naging 2. 1 and 3 naging 3. 1 and 4 naging 4. 3 times 5 naging 15. Yun yung clue. 6 times 7 naging 42. 10 times 10 naging 100. Ano po tawag dyan? Mixed number? That is multiplication table. Tama po si Mark. So Jane, okay lang po, i-record ko man ito. So Mark Terence sabi niya, multiplication table. This is multiplication table. That's correct. So may kinalaman po ang multiplication table ngayon sa lesson natin. Kindly look at the green items below. We have 1, 4, 9, 16. What's next? What's next to 16? 25. Next? 36. 36. What's next? 49. Next? 64. Next? 81. Next? 100. Next? 121. 144. So, kita niyo yung green lahat. Ano po yan siya? Ano po yung, di ba answer yan siya ng anong number? Tulad itong 144. Anong sagot yan siya? Ay, anong number ang i-multiply para makuha si 144? 12. 12 times? 12. 12 times 12. Very good. Next, ang 121. 11 times 11. Next, ang 25. 5 times 5 po. Ganun po. Anong napapansin nyo? May 1 times 1, may 2 times 2, 3 times 3, 4 times 4, 5 times 5, 6 times 6. Gimultiply sa kanyang sarili. So, yun po yung, ang tawag po ditong 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, and so on and so forth. Tawag po sa kanya is perfect square. Perfect square. Sulat ko sa chat box. Ano tawag dyan? Perfect square. So, perfect square. Kapag nag-multiply ka ng number sa kanyang sarili, tawag sa kanya perfect square. Tulad ng 4. 4 times 4 is 16. 5 times 5 is 25. So, that is what you call a perfect square. So, by definition, when you say principal root, it is a number which produces a specific quantity when multiplied by itself. It is the positive nth root of a number. So, principal root, yung kanina yung sagot po sa sinabi ko, tawag po doon principal root or the perfect square. So, ang principal root po, pag i-multiply mo siya sa kanyang sarili, yung number na yun po tawag principal root. Yung perfect square naman, kung ano yung sagot.
For example, 2 and 2, tawag doon principal root. Pero pag 2 times 2, yung sagot is 4, ang 4 po, tawag doon perfect square. And that is a rational number. So perfect square is the square of a rational number. So next, rational number. Ano naman to? Na-mention dito sa perfect square na rational number. Ano naman tong rational number? Rational number, kapag fraction siya, rational ang tawag sa kanya. Or yung merong numerator at saka denominator. Ang tawag sa kanya, rational number or rational number. Pero ang denominator hindi pwedeng maging equal sa 0. So by definition, rational number is a number that can be expressed in the form a over b or a over b or a divided by v, then where a and b are integers and b is not equal to 0. So ngayon po, pag sinabi mong rational number, identify nyo ito ha. Sa chat box type nyo lang. 1 over 5, is that a rational number? Yes or no? Again, 1 over 5, is that a rational number? You type on the chat box. Yes, sabi po ni Nico. Ashley, hindi siya sigurado, pero yes. Yes daw, yes. Who else? Yung 1 over 5 ba? Rational? Sabi ni Jane, yes. So, ang tamang sagot po, sabi po ni Red, yes. Ang tamang sagot po is, it is yes. Rational number po siya. A over B, 1 over 5. Fraction po yun. And all fractions are rational number. So, that is a rational number. Next, what about this one? 3. Yes or no? Is 3 a rational number? Yes or no? Type on the chat box. Sabi ni Nico, no. Christoph, no. Cyril, no. Alexander, no. Ashley, no. Jane, no. Okay, si Red, sabi din niya, no. No nga ba? The answer is yes. Bakit po ang 3 is rational number? Hindi man siya fraction. Di ba meron tayong invisible 1 sa baba? So, fraction pa rin siya. Kaya yung 3, meron siyang invisible 1 sa baba, invisible over 1, fraction pa rin siya. So, lahat ng numbers na whole number are also fraction. Ganun po siya. So, next, irrational number is a number whose decimal representation is neither terminating nor repeating. This number cannot be expressed as a quotient of integers. When you say irrational number, ito yung mga numbers na maraming decimal na walang katapusan. Example, 2 over 2.53, 66, 77, 25, 24, hindi mo na malaman kung hanggang saan siya matapos. Ang tawag po dyan, irrational number. So, ganun po, yung may mga decimal na walang katapusan na terminating nor repeating. So, ibig sabihin hindi siya paulit-ulit pero walang katapusan. Ang example po, example po ng repeating is 1.777777. Hindi po yan siya irrational. Pero pag sinabi mong 1.7123456789 and so on and so forth, yun po yung irrational. Next, let's analyze this one. Square root of 36. Square root of 36. I hope you could see my screen. So, square root of 36. Makita ba? Opo. So, square root of 36. Balikan natin kanina yung multiplication table. 36. Balikan natin yung multiplication table.
For a while, ha? So, dito sa multiplication table, kung tingnan po natin, 36, ito po siya. I'm sorry. So, kung 36, yan po siya. So, ano yung number na gimultiply nyo kay 36? Ay, anong number ang gimultiply nyo para makuha si 36? That is 6 and 6. So, 6 times 6 is 36. So, balikan natin yung given kanina na square root of 36. So, ano ngayon itong square root of 36? So, pagbasa po ito, hindi po siya divided by 36, kundi square root of 36. Again, square, isulat ko sa chat box ha, square root of 36. Diyan po ang pagbasa niyan, square root of 36. Now, kanina, yung 36 natin, ano yung gimultiply natin para makuha si 36? That is 6. Isusulat po natin dito sa kabila, equals 6. Then, plus, minus. Yan po yung sagot. Nakuha? So, Yes, sir. times. plus minus. Lagyan ng plus minus. Bakit plus minus? Pag sinabi mo kasing square root, dalawa po ang sagot. Ang positive side, ang negative side. Kaya plus minus 6. Sa module po ninyo, hindi po nakalagay plus minus 6. Ang nakalagay lang dun 6 lang. So, mali po yun siya. So, may mga mali po talaga tayo sa module na hindi natin makikita. Ay, makikita. Hindi natin na double check. So, ito po yung tamang sagot. Plus minus 6. So, kapag buo po siya, like example, this one, 6, buo. Tawag po sa kanya, perfect square. Perfect square po ang tawag sa kanya. At itong sagot na ito, ang tawag po sa kanya is root. Ganun po. Ito pong symbol, ang tawag sa kanya, radical sign. Radical sign po ang tawag sa symbol. Yung ito po. Ganun po. So, again, the symbol is what you call radical sign. Itong plus minus is perfect square. Ang tawag po sa kanya, root. Bakit siya perfect square? Kasi wala po siya, wala po siyang point, wala po siyang 6.5, 6.77. Buo po siya na 6. Perfect square po ang tawag dyan. Next. What about this one? Square root of 64. So, sa multiplication table, ano po ang i-multiply natin para makuha si square root of 64? 8. 8. Very good. So, what do you think is the answer? Plus, minus, 8. 8. Ganun po. So, again, kapag buo po siya, tawag po dito is rational. Rational number. Kapag hindi naman po buo, like 8.5, 8.6, ang tawag po sa kanya, irrational. So, let me give you an example. Square root of 2. Anong i-multiply nyo na dapat ang sagot 2, pero magkaparehong number yung i-multiply nyo? Meron ba? Sa multiplication table, may sagot ba doon na 2? Merong Wala, 1. sir. Wala, no. 1 times 2, sir. Meron lang 1 times 2. Pero 4, sir. meron lang 1 times 2, pero ang 1 and 2 are not the same. Kailangan pareho. Tulad ditong 8 times 8, 64. 6 times 6, 36. Pagdating dito, wala man. Kung 2 times 2, magiging 4. Mali siya. So, kunin nyo yung calculator ninyo. So, this is your cellphone, right? Kung meron kayong cellphone, yan po. So, kung meron sa kayong cellphone, i-open nyo yung calculator nyo. Now, tingnan nyo, meron bang square root dyan? No, sir. No. So, ito, meron yan ngayon. Lagyan natin siya ng square root. Pindutin nyo itong, yung tawag niyan, yung rotate. Tama? So, yan. Tapos,
Pag na-rotate nyo na siya, ganyan, na-rotate na. So, landscape na tawag yan. So, pag na-rotate niya, i-open nyo yung calculator ninyo. O, meron na siya square root ngayon. Nakuha? Opo, sir. Ganun lang po. Opo. Gamit ng calculator. Ipindot nyo po yung may symbol na square root, tapos type nyo 2. Then equals. Uy, mali. Ayun pala. Square root 2 equals. So yan po yung sagot, 1.41421356237309.5. Meron pa yung kadugtong. Hindi natin alam kung ano yung kadugtong. Madami masyado. And it is unending. Pero hindi siya repeating. May nakita ba kayong na-repeating na number dyan? For example, 41, 41, 41, 41. Wala, di ba? Or 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Wala, di ba? Iba-iba siya. 41, 42, 13, 56, 23, 73, 095. Iba-iba. Hindi siya magkaulit-ulit. So, ang tawag po dyan is, sulat lang po natin, Number. 41. So, kung tinatamad na kayo, dito pa lang sa 41, tinatamad na kayo, lagyan nyo na ng 3 tuldok. Yan po. Tapos, lagyan nyo dito ng irrational. Bakit siya irrational? Dahil it's not a perfect square. Yun po. So, sino may calculator sa inyo? Pwede yung calculator na cellphone, pwede yung normal na calculator. Sino po? Pakitype po sa chat box kung sino meron. I-type me. Kung wala, wala. Para malaman ko kung me. Meron po, meron. So, meron po, meron, sir. So, meron lahat, I think. So, wala pong may wala. So, ngayon, actually, our school provided us a calculator. Pero sa school lang pwede gamitin. Kaso lang, bawal man tayo pumunta sa school, so hindi talaga pwede gamitin natin. So, the price of calculator is worth 25,000 each. And it is a engineering calculator. So, napakamahal po ng calculator na binigay ng school. So, I have 50 calculators there. Dapat gamitin natin yun siya ngayong taon kung hindi nagka-COVID. Kaso lang, hindi natin nagamit nga kasi nga ganito ang nangyari. So, sayang. So, that is an example of irrational number. Next, I'll give you another example. You identify if it is rational or irrational. Square root of 81. You type on the chat box, irrational or, yung sagot muna. Square root of 81. Yung sagot muna. 9. Sabi ni Lord, plus 9, plus minus 9. Christoph, double check yung answer, Ashley, Charis, Ashley, double check. Kailangan merong plus minus. Yes, plus minus dapat. Do not forget the plus minus. That is very important. Nico, double check the sign. Dapat may plus minus. Plus minus, plus minus, plus minus. Okay. 9 po. Halos lahat 9 sa inyong sagot. Or lahat talaga plus minus 9. So the answer is plus minus 9. Ano siya? The second question is, rational or irrational? Wrong spelling po, rational. Ganito pong rational. Ratio. Null. Yan po spelling. Ratio tapos null. Rational number. Rational. If you are, kapag mayaman ka, mayaman ang tawag ko sa mga Inglesero ha. So, if you are rich, so rational pagbasa yan nila. Yung mga slang magsalita, rational. Pero sa atin na mahihirap lang, rational. Char lang. Di, joke lang yon. So, rational. That is the same. So, tama, rational. This is rational number. Next, square root of 51. Second question, square root of 51. Sige daw, try nyo daw yung sagot, yung may maraming decimal. Square root of 51.
Do not forget the plus minus, ha? Answer, sir. 7.14142. Chat sa 84254. i-type sa chat box. Ito ha, ganito pagkuhan sa calculator. Yung square root na symbol, yung merong ganyan, no? Yung parang ganito, sa akin manggod sa cellphone ko, may nakasulat na ganyan. Take note na yung 2 ang gagamitin. Huwag yung 3 ang dito. Yung 2 lamang. 2 tapos ganyan, may x. Yan po yung symbol ng square root dyan. So, magiging kuan yan siya. Square root of 51, magiging ganun po. Type nyo lang po. And the answer is square root of 51. Type nyo sa chat box, baka hindi nyo alam. Sige daw. Charis po, nakakuha siya 7.14. Pero to take note, lagyan ng plus minus, then yung tatlong dots. So, ganun po. Now, in this case, si Nico, nakakuha din po siya, 14. Hindi po 14. So, in this case, kapag ganyan po may decimal, ano po siya, rational or irrational? Of course, pretty obviously, that is irrational. Double R po ang irrational or irrational. Double R. Ganyan po. Irrational. Now, tanong ko sa inyo, what if walang calculator? Paano natin isosolve? Paano natin i-identify kung rational o irrational? Madali lang. Balikan natin dito. Square root of 81. Pag alam natin ang sagot, 9, that is rational. Square root of 51. Pag alam natin parang wala man siyang sagot, that is irrational. Ganun lang po. As easy as that. Nakuha? So, what about this one? Without solving, i-type on the chat box. Square root of 100. Rational, irrational. Without solving. Rational, irrational. Christoph, rational. The word. Rational. Charis, rational. Di ba ma-identify siya? No. Ashley, Alexander, the same answer. Next. Square root of 13. Square root of 13. Huwag na sagutan. Diretso na rational or irrational. Irrational. Okay, irrational. Tama. Diba? Madali lang ma-identify kung rational or irrational. So, ganun po. That is how easy our lesson for this day. So, let's have another example. Let's have another lesson, or part of the lesson, rather. So, notice that some principal roots are whole numbers, while some are decimal numbers. It means, when a principal root is a whole number or a fraction, then the principal root is described as irrational. So, when a principal root is a non-terminating or non-repeating rather, that is irrational. Yan po yung ginawa natin kanina. Next. I would like you to look at this figure. So 1 times 1, ang product niya is 1. 2 times 2 is 4. 3 times 3 is 9. 4 times 4 is 16. 5 times 5 is 25. And so on and so forth. Now, yung 1, 4, 6, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, yan po yung mga products ng mga perfect square. Again, yan po yung product ng mga perfect square. So, yan yung tatandaan nyo na numbers lagi. Kapag merong radical sign, tandaan nyo siya lagi. Hala, perfect square ba ito or hindi? So, ganun po. Next.
Square root of 1. Perfect square? Yes or no? Square root of 1. Perfect square? Yes or no? Type nyo daw dyan. Is it perfect square? Yes or no? Yes, yes. Perfect square ang 1. 1 times 1 is 1. Tama? Yung 1, you multiply sa kanyang sarili, perfect square siya. 2 times 2. Yes or no? Yes din po ang 2 times 2. That is 4. Square root of 9. Square root of 16. Lahat po ng numbers na nakikita nyo, square root of 1, square root of 4, square root of 9, square root of 16, square root of 25, 36, 49, 64, and so on and so forth, are all perfect squares. So lesson number 2. Determine between what two consecutive integers the square root of a number lie. So alamin daw natin kung saan nakalagay yung number sa or saan between yung mga number tulad ng square root of 12. Saan siya naka-between na perfect square? So, i-list out muna natin. For example, square root of 12, i-list out muna natin. Magbigay ka ng number na before ng 12, di ba ito yung 12? This is 12, right? So, wait lang. What's wrong with my laptop? I could not press the right click. So, basta yan. Yan o, 12. Ano yung mga number na before ng 12? 11, 10, 9, 8. Next, ano yung number above ng 12? 13, 14, 15, 16. Saan natin ikuha si 12? Yun sa given, square root of 12. So, yun po. I-list out po ninyo yung number na before ng 12 at saka above ng 12. Pero dapat, pag list out ninyo, nalista nyo yung perfect square. Isa doon sa nalista nyo is perfect square. So, sa nalista natin na 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ano dyan ang perfect square? That is 9 at saka 16. Therefore, ang answer natin, square root of 12 is between 9 and 16. So, ganun po siya. Wala, mali. Mali ito, class. Mali. Double check ko, ha. Mali talaga ito, promise. Alam naman natin na ang 12 is between 9 and 16, di ba? Pero ang square root of 12, hindi siya between 9 and 16. Mali, wait lang. Let me see. Sa module. Saan yung module? Module. Yun. Tama lagi, mali. Found it. So, nakita ko na. So, mali po yung answer dyan na nakalagay. Answer is between 9 and 16. It should be, answer is between, ano po ang perfect square ng, ano po ang square root ng 9? That is 3. 3, di ba? Kasi 3 times 3 is 9. So, plus minus 3. Tapos, ano po ang between ng, ano po ang
ang roots ng 16? 4. 4 plus minus 4. So therefore, ang answer dyan, square root of 12 is between plus minus 3 and plus minus 4. Yun po yung sagot. Let me correct that one. So, di talaga what's wrong with my mouse? So, ang sagot po dyan is, isulat ko na lang dito ha. I-kuhan ko yung camera. So, the answer there is, square root of 12 is between square root of 9, which is equal to plus minus 3, and square root of 16, which is equal to plus minus 4. So, yan po yung correct na answer. So, square root of 12 is between square root of 9, which is equal to plus minus 3, and 16, which is equal to plus minus 4. So, between 3 and 4 siya. Yun po. Now, ano pong ibig sabihin nito ngayon? Between 3 and 4 siya na positive, or between 3, negative 3 and 4 siya na negative. Yan po yung ibig sabihin ngayon. Between 3 and 4 na positive, o kaya between negative 3 and negative 4 na numbers. So bakit siya ganyan? Kasi nga, plus minus. Kung merong positive side, meron din siyang negative side. Yun po ibig sabihin yan. Next, what about this one? Saan ngayon between si square root of 24? Saan siya between? So, i-list out natin yung mga numbers. So, ito yung 24. Next, 25. 26. Uy, may perfect agad. 25, tama? Sa 24, pababa. 23. 22. 21. Next, 20. 16. Ay, 2016, 2019. 18. 17. 16. Oops, ito na. So, saan siya? Between. Between siya ng square root of 16, which is equal to positive negative 4, and square root of 25, which is equal to positive and negative 5. So, yan po yung sagot. It is between square root of 16, which is equal to positive negative 4, and square root of 25, which is equal to positive negative 5. So, mahirap ba siya, class? Or madali lang? Makaya nyo kunin. Type nyo daw sa chat box kung sino ang nahihirapan pa para magbigay pa ako example. Sino pa po ang nahihirapan? Si Miko. Sige, another example. Bigay pa ako ha. So, square root of... Sige daw, kayo daw mag-example. Asan abot ang 24, sir? Kanino, 24? Ito yung 24. So, anong next ng 24? 25. Di ba perfect square ang 25? Tulad nung kanina yung sinulat natin. So, andyan po siya. So, next, kayo daw magbigay ng example. Ako magsagot para maturuan ko kayo. Sige daw, example daw. Magbigay kayo ng number dyan sa chat box. Sino pinakauna siyang sagutan ko? Wala magbigay? 18. 18, sabi ni Miko. So, square root of 18. So, 18. Anong next ng 18? Silat nyo, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oops, 25. Diyan tayo kasi perfect square si 25. Next, 17, 16. Perhaps, stop tayo kasi perfect square si 16 at saka 25. Ngayon, sulat nyo agad. Square root of 18 is between square root of 16. Ano pong square root ng 16? That is plus minus 4. And
square root of 25, which is equal to plus minus 5. Yan po yung sagot. So square root of 18 is between square root of 16, which is equal to plus minus 4, and square root of 25, which is equal to plus minus 25. Saan ko po gikuha itong 16? Ito po siya. Saan ko po gikuha itong 25? Ito po siya. So ganun lang po. The same lang ba sila ng answer kanina? The same lang po. So kapag ito po ang itulat ninyo, 17, the same lang din ang sagot. 19, the same lang din ang sagot. 22, the same lang din ang sagot. 23, the same lang din ang sagot. They are all between square root of 16 and square root of 25, which are equal to plus minus 4 and equal to plus minus 5. So ganun po. So there are times na pare-pareho ang sagot po dyan. Next, what if ganito? Binigyan kayo ng number na fraction. Ay, square root of 4 over 16. Is that a rational number? Si square root of 4 over 16. Is that a rational number? Yes po, rational number siya. Kasi, ibig sabihin po ng square root 4 over 16, ganito po siya. Square root of 4 over square root of 16. Gihiwalay po siya. So, ang square root ng 4, that is a perfect square. Sulat nyo plus minus 2. Dito naman ang 8 plus minus 4 times 4 is 16. So, ganun po. And 2, ito and 4 are all whole numbers. Hindi po siya. So, this is a rational number. Rational number. Pag fraction po. So, another example para mas malito pa kayo. Balikan natin yung kanina. Iba na naman ito. So, square root of 18. The same pa din. Square root of 18. What if pinasagot yan sa inyo? Pero ayaw ng teacher ng decimal. Kasi ayaw niya ng maraming numbers. Gusto niya yung one lang. Simple lang. Paano yan sagutan? So, sa 18, ano po ang factors ng 18? Or ano po yung mga i-multiply natin na ang sagot is 18? 2 times 9. Tama? 2 times 9 is equal to 18. Is 2 a perfect square? Yes or no? That is no. Is 9 a perfect square? Yes or no? That is yes. So, isusulat natin siya dito. 2 times 9. Bakit? 2 times 9 is 18. Hiwalay agad natin square root of 2 times square root of 9. Ganun po. Next, si square root of 2, hindi man natin siya masolve, iwan nyo na lang siya. Si square root of 9, masolve natin siya. Plus minus 3. Tama? Kasi si 9 is 3 times 3. So, magiging plus minus 3 yan siya. So, ngayon, nakamultiply man ito kasi times, yan po yung dot, that is multiply. Ilalagay natin ngayon itong buo na number sa labas. So, plus minus 3 square root of 2. And that is now the final answer. Kung ayaw nyo mag-decimal, nakuha. Kung ayaw nyo mag-calculator, wala talaga kayong cellphone, walang calculator, pwede nyo siya imano-mano mag-solve tulad nito. Another example, yung sabi ni Lourdes, ni Emilio, square root of 15 daw. By the way, pakita ko muna para yung square root of 18, ano yung pwede i-multiply kay 18 na kung saan ang isa is perfect? That is 9 and 2. Again, ano yung pwede i-multiply kay 18 na kung saan yung isa is perfect square? That is 2 times 9. Ito po. So sa 15 naman tayo. Try natin yung 15 ni Emilio. Square root of 15. Meron ba kayong ma-multiply dyan na yung isa perfect square? Meron, wala? Parang wala. 3 times 5, 15. Wala. Wala, no? Meron ba, wala? Wala, sir. Wala talaga. Square root of 15 lang yan. The same lang siya ganyan. So, try natin ibang number. Ito, square root of 50. 50.
So, anong i-multiply mo kay 50? Ay, anong i-multiply mo na dalawang numbers na kung saan perfect square ang isa? 20, sir. 5 and 10, sir. 5 and 10? May perfect square ba dyan sa 5 and 20, 10? sir. 20. 20 times, ano? 20 times 5. Ay, 10, sir. 10. Hindi pwede. 5 times 10. Wala mang perfect square dyan. Hindi man perfect square si 5. Hindi rin perfect square si 10. Hindi pwede. Ano pang ibang number? 20, sir. 20. 20 over... Ay, 20. Hindi pwede. Kay 50 man lang. Hindi pwede yung 20. Isipin nyo. Meron, oy, meron. That is 25. Ano yung multiply nyo kay 25? 2, sir. So, yung 50, multiply na 25 times 2 is 50, tama? So, 25, is it a perfect square? Yes or no? That is yes. Is 2 a square? Yes. That is no. Okay lang po na no ang isa. Basta ang isa, yes. So, yun na yung ilalagay dito. 25 times 2. So, equals square root of 25 tapos square root of 2. Tapos, equals, sa 25, ano po yung perfect square niya? Five, sir. 5, sir. So, lagyan ng plus minus 5. Tapos, times square root of 2. Kailangan pa ba natin ibaliktad? Tulad nung kanina. Di ba kanina, ito plus minus 3. Dito siya nasa dulo, ibaliktad natin, nilipat. Kailangan ba yun natin gagawin ngayon dito? Hindi na. Kailangan, sir. Hindi na po. Hindi na po. Di na po. Tingnan nyo po, kasi andito na po yung buong number. Kailangan kasi dapat ang buong number na sa harap, ang square root na sa dulo. Tulad nito. Yung kanina kasi nasa dulo ang buong number, na plus minus 3. So, dapat nandito siya sa kabila, ilipat. So, which is plus minus 3 ngayon, square root of 2. Dito, plus minus 5, square root of 2. Ganun na po siya. So, another example. Ito yun siya yung mga kuan, wala ka talagang calculator. So, pero kung meron naman, no need na maganyan. So, gituro ko lang yung mga paraan kung wala ka talagang calculator. For example, nasa bundok ka, tapos kailangan mo talaga mag-solve ng square root dyan. So, pwede ba yun? Nasa bundok ka, tapos mag-solve ka ng square root. So, anyway, that ends our lesson for this week. So, I hope you understand what I'm trying to say with lesson number 1 and lesson number 2. So, I'll be uploading a video tutorial about it. So, we don't have a class today about mathematics, online class. Push through ko lang ito para hindi kayo malito on the later part ng ating Wednesday to Friday na schedule. So, goodbye everyone! Hi, sir. Bye, sir. Salamat. Bye, Bye, sir. Hi, sir. Bye-bye. Salamat, sir. Bye-bye. Bye, sir.